Okay. So I'm a key methodist of Skyeng right now, and for the last couple of years. But I come from San Jose. I used to live in Europe, where I used to work as a barista too. So I have lots of things to tell you. Okay. So as a barista in past, okay. Поприветствую и на русском сначала тоже, так как мне сообщают, что у нас разные уровни знаний. Okay. As I said, my name is Alexander H. Меня зовут Александр. Я из Сан-Хосе, жил в Европе и в прошлом тоже когда-то работал бариста, поэтому знаю о кофе и о профессии немало. Сегодня мы поговорим как про работу as a bar, as a coffee barista, также по выражениям, которые вам очень нужно знать, because this is like a secret code. Baristas usually live their lives like spies, right? Like sometimes it's like being a rock star, and sometimes it's being a spy because you have to know all the secrets and never share them, and you communicate in special code. Да, жизнь у бариста очень активна, и очень часто бариста живет, как будто это шпион или рок-стар. Сегодня мы обсудим ключевые фразы, которые вы, скорее всего, найдете в словарях, а если даже найдете, то не с тем значением, с которым их использует настоящий бариста. Также мы посмотрим некоторые виды кофе и даже очень странные виды кофе тоже. So, I think we can start with the phrases. If you have any questions, you can always text me, right? And we will try to answer them all. Если у нас появятся вопросы, можно их писать и постараемся на них все отвечать. Я буду стараться переводить фразы, дублировать их значения. И даже прежде чем мы перейдем к фразам, думаю, мы можем вспомнить, что такое быть бариста и какие основные правила у нас есть. First of all, we should always be attentive to all the customers. Like we have to listen to all the people and to what they are saying, to their recommendations or requests. Всегда внимательны, всегда вежливы, right, polite. If we have regular customers, we usually remember the names and their choices of coffee or drinks, right? Постоянные клиенты мы запоминаем также их предпочтения и имена. Это очень приятно. That's why Starbucks usually uses the names. It's really comfortable and nice, and you feel like you're part of this place. We try to communicate effectively. That's why we use specific phrases. So try to be polite. Don't forget about that. It's even more important than being really effective in communication. When we speak, we actually try to be calm, try to be relaxed. Никогда не торопимся, всегда спокойны, всегда в хорошем настроении, smiling. And we get used to coded communication because all the drinks, all the cocktails have particular names, sometimes several names for the same cocktail. So we gotta remember them all. We gotta remember what the client actually wants, and we don't need to ask him twice or three times trying to define what exactly he ordered. So let's go to the first set of words: spirits, mixed drink, and cocktails. And lots of people would think that this is actually the same thing, right? So like spirits, okay. I'm sure it's easy to understand what is mixed drinks. Mix, right? Смешанные. So when we mix something, we make mixed drinks, and pretty much the same as a cocktail, but not any mix is a cocktail, right? Because cocktails require specific ingredients, and they always have a recipe to be prepared. То есть mix — это просто
смешать cocktails — это у нас по особому рецепту с определенными ингредиентами. So, what about spirits? What is a spirit? Can you tell me the spirits? Who knows? Okay, I don't see any answers. I will tell you what are spirits. Spirits don't have any, will actually have any unsweetened alcohol drinks like vodka, maybe gin, brandy, whiskey, tequila, and they kind of have something additional, but usually they are separated from the mixing liquids like juice or cola or whatever you want to add to it. So spirits are usually clear drinks, mixed ones. You can mix everything together, anything you like, and cocktails have specific ingredients in the specific amount, forget about it, and you follow the recipe to prepare it. So, is it all clear? Should I say something in Russian? Нам все понятно пока, как мы различаем spirits, mixed drinks и cocktails. Spirits — это у нас крепкие напитки в виде водки, джин, которые мы подаем обычно отдельно от дополнительных напитков, таких как сок. Mixed drink — когда мы просто все смешиваем, что мы хотим, а cocktails следует по определенному рецепту recipe. Okay, next one is probably well known to you. On the rocks, we hear it all the time, and of course we don't put any rocks in our drinks unless it's some specific recipe that requires a rock in your glass. But what we're talking here about, we actually talk about ice, right? We can see the cube of ice. They're usually looking like some kind of small rocks. So we say on the rocks if we want ice in our drink. And again, we usually talk about still drinks, right? Not cocktail, because cocktails can contain ice or without it by the recipe. So on the rocks is the phrase used with still drinks like vodka, whiskey, and so on. We can even order cola on the rocks, right? Cola on the rocks is probably the only way you can drink it. Otherwise, it's not so tasty. Okay. So on the rocks, okay, on the rocks. Now, meat. You probably know the meaning of this word, right? As a slang, it's usually used as nice, awesome, neat. When we talk about drinks, though, it's not so nice, because neat means no ice, and probably it will be the room temperature, so the drink will not be cold, it will not be cool. If we are ill, probably we'll request to drink neat. So make it neat, please. We can have, for example, scotch or whiskey, and we can ask them on the rock with ice or neat, no ice. Sound quality is not very good, really. Just a second. Is the sound better? Can you hear me? Okay, cool. So, on the rocks, ice, saldom, neat, no ice, nothing additional, just straight drink, not cold. Clear so far, right?
Все легко понял. And now we're последнее. Okay, neat. Neat is without ice, без льда. So neat is probably room temperature, комнатная температура. И мы не добавляем обычно ничего. Это чаще у нас просьба для напитков, которые идут straight, like still vodka, gin, or whiskey. Perhaps we'll add some ice later, but initially we want something neat. That means not cold and no ice in it. Just still drink. Okay? Без льда, комнатной температуры, то есть теплое что-то, не холодное. Okay? This was all easy. But if we look at the next phrase, straight up. Straight up and be a little bit confusing. Straight means go ahead, right? Straight up, head up. But when it comes to the drinks, it's totally, well, not totally, but just different. We can sometimes use just the word up. So if we have a drink chilled through the stirring, or maybe shaking sometimes, then strain into a glass and serve without ice, right? So chilled it with ice in a shaker and served it without ice. That means straight up. That a drink straight up or just up. То есть, если мы охлаждаем напиток со льдом в shaker or in any pottery or glass, and then get it to the, потом его сервируем, serve it to the glass, стакан, без самого льда, уже охлажденный, то это называется straight up. Мы можем использовать просто слово up. Это означает, что мы хотим охлаждения напитка, но не хотим лед в самом стакане. So if I ask you want gin tonic straight up, that means that I want you to make it cool with ice, but I don't want to see ice in my glass. Straight up напиток, охладить его, но подавать без льда. Без льда. For example, I have a bourbon, straight up, please. So, or I can have neat if I don't want it cold, right? Remember this phrase. Здесь все понятно? Okay. Cool. Okay. Don't forget, if you have any questions, you can always stop me. This is like communication, so we're having a discussion probably. I'm just telling you some interesting things. Some of them maybe you already know, or maybe you would like to add something extra lately. So let's go to the next one. Virgin. Of course, it's not a star sign. And virgin drink is usually the ones that we don't mix with anything. Pure drink. So if we want a vodka, it will be only vodka, no ice, no juice, no cola, nothing in it. You never mix with anything. It's virgin drink. Dirty drink. Dirty means that you added something and you have changed some of the initial ingredients in cocktail or in initial drink. So virgin will be clear alcohol. Oh, and sometimes for beverages, for teenagers especially, if they ask virgin drinks, that means no alcohol. So beware of the age. If it's a teenager, несовершеннолетний, говорит virgin, no alcohol. Совершеннолетний, virgin, значит чистый напиток. Dirty, грязный, right? But if we talk about drinks, dirty, something mixed. Or we change the ingredients of the cocktail if we're talking about cocktails, right? So if I want vodka lemon and you add some soda there, it will be dirty, okay? Or if I want cocktail Alexander and instead of Baileys, you will add some different liquor, that would be dirty cocktail, right? Видоизмененный, намешанный, значит dirty. Okay? Clear so far? Is it good? Should I explain anything?
Well, as they say, silence is agreement. Okay. So I can move to the next phrase, which is quite common too. Dry. And of course, we don't talk about cocktail with no liquid. They can't be actually dry. But we can have dry vermouth. We can have dry martini, right? Кофейным напитком, да. Например, я думаю, мы знаем напитки. For example, if I have mochaccino, it's dirty espresso or dirty cappuccino because we added something extra. Если у нас americano, virgin americano, просто americano, right? If we want to add some, I don't know, nut syrup or caramel, it will be dirty americano. Okay. Same for all of the drinks. So dirty is just adding something extra or changing the recipe. Virgin is the original drink. Okay. And dry. Dry martini. Okay. If something is not actually sweet, it has a bit bitter taste, at least it has a lot of quantities that makes it sweet. So it could be a sweet drink, but still you can feel that it doesn't make you feel like it's sugar, right? So these drinks are called dry. If you're going to talk about coffee, probably Irish coffee would be a dry one, even if you add some sugar to it, because it contains Scotch, right? Irish whiskey or Scotch, and that makes it kind of bitter, like it has some bitter taste. So it's kind of a dry drink. So dry is about bitterness. If it has a lot of quantities that make it sweet, it's called dry. Alcohol or non-alcohol, but usually it's about alcohol because alcohol is making our mouth dry, and that's why it's called like that. Short or long drinks. If we talk about alcohol, again, it would be about the quantity and about duration during which we could actually consume this drink. So a short drink would be a shot, any kind of shot or straight still whiskey, for example. A long drink would be a cocktail, and especially the huge ones which have lots of ingredients mixed and full of ice, and we can drink them for a long time. But if we talk about coffee, the short one would be the average espresso or maybe lungo or macchiato, something we can drink as a shot in 1 second, like in one moment, in one sip, let's say. And the long one would be, again, as a cocktail, like Freddocino, Freddo, or maybe milkshake if we don't talk only about coffee. So it's always about the quantity and duration. Short, короткие, long, длинные. So if we serve something short, это быстро пьется. Буквально один глоток, чуть-чуть, да, эспрессо, shots. Если a long drink, то значит его можно пить долгое время. If we talk about coffee, the longest coffee is probably a Greek frappe, Nescafe frappe. You can drink it for like 4 or 6 hours, and it's still okay. Do you know about this coffee, frappe, the original one, Nescafe frappe? You can actually make it even in your apartments, like in the kitchen. It's really easy. You need just a shaker for it. Is anybody there? Does anybody know it? No? Maybe the broadcast is good.
Okay. Yeah, I assume that you understand, but okay, so you don't know how to make it. Okay. If you want to make it at home, it would be okay. You will need a shaker. There are actually special shakers for frappe, but they're not sold in Russia because Russia is not used to this kind of coffee. You can find them usually in Europe. In America, you don't find it in Europe. But you need a shaker. You can use actually any type of shaker, especially a barman's shaker. So what do you need? Add 2 or 3 spoons, like teaspoons of coffee. Nescafe, the original, is preferable. If you need sugar, you can add sugar right away. And just pour a little bit, very little of water into the shaker, just to cover the coffee. Okay, so like 1 finger of water, 2-3 teaspoons of coffee, and sugar if you want to. Throw probably 2 cubes of ices, sometimes 3. Okay, and shake it really hard until you see foam, all brown foam, all inside the glass. Then add some water to it. If you want, you can add some milk. And that's the flopback. This foam, this kind of coffee will last for several hours and will not get spoiled. You can drink it as long as you want. You can add ice as much as you want to it. So if you leave it for several hours and add 3 or 4 times ice to it, it will become lighter, but still you can feel the taste. And as I know, it's always prepared with Nescafe original, the red one, but also Jacobs have, yeah, I think they have some editions of coffee that is actually good to be eaten shakers. Okay, let's move to the next one. I think short and long is very easy phrase. But what about topless and naked drinks, cocktails? So you probably know margaritas, you probably know different types of cocktails that actually have additional salt or sugar on the glass. And sometimes we can have even cocktails, non-alcoholic, like coffee cocktails or mixers with additional cocoa powder, sugar on the top, or even cinnamon. So if we use our cocktail with the original recipe, but we want to exclude these ingredients which are on the glass, which are extra, like salt or sugar, and we want to avoid anything extra. We don't want to feel any taste of salt on our glass, even if we don't do that. Okay? So we just ask for topless or naked drink. That means that it will have all the basic ingredients, but will not have additional extras. In coffee, probably, if you ask for original chocolate, hot chocolate, it's always served with chocolate on the bottom. So chocolate powder is on the top of the chocolate, well, at least in Vienna. And you can ask for topless. That means that you don't want anything extra. Or there are some special coffees with marshmallows. I don't even remember how they call, but they made up specific name for them, particular name. So if you want your coffee with the same taste, because they have some additional flavored syrups in that coffee, if you want that, if you don't want that marshmallow in the coffee, you can ask it topless or naked. So, is it okay with naked drinks? I assume, okay. Bez dobavat. Okay, good. Let's move to the next one, which is, well, when we say, when we are asked like, how are you? And we respond, well, we assume that everything is good. How can it be used for a bartender?
Probably you have, maybe you have done it, maybe, or you have heard that bartenders, barmans keep some of the beverages or the drinks for themselves or special guests. In Europe and in America generally, it's common to keep the local product for the best customers, the most favorite ones. So if somebody asks you well drinks, it doesn't mean that he wants you to prepare their drinks in a special way and make them really, really great, because we assume that you always do the best drinks, right? So the well drinks means you're going to use only local, perhaps products that you make, like if you're talking about a beer shop, it probably be the craft beer, the personal recipe. But if we're talking about coffees, perhaps you have some special coffee that is raised and prepared in Moscow in some local factory, and you probably are the only one who can provide it. So that would be your well coffee. If you use your own liquors or cognacs or wines, local wines, they would be your well drinks. And of course, if you mix a cocktail, no matter if it's with the coffee or with the alcohol, well, cocktails would include your own local drinks. Is it good? Okay. Good. Behind the stick. What is the stick? Sticks we can find on the streets, the remainings of the trees, right? Or we can have them separated from our chairs. Right? Anything could be a stick. It's usually a wooden thing. So what can we find wooden in a coffee shop or in a bar? Can you guess? Not guess. You probably know if you work in a coffee shop or if you ever visit coffee shops. Okay, I will give you this. Where do you order your drinks? At the counter, right? And the counters are always wooden. So being behind the stick, or generally the place behind the stick, means the area where a bartender works. So it's not the kitchen, it's the area behind the counter at the bar, right? Where the drinks are getting prepared. So it's the working area of the bartender behind the stick. In Russian, it's probably за прилавком, something like that. В баре за барной стойкой. Is it clear? Behind. It's behind. Yeah, it's probably mistaken typing. Misspelled it during the presentation. And we haven't noticed it. So, if you're a bartender and you're actually working, you can also go behind the stick. And that would be just leaving your bar work, right? So it doesn't matter on which side you are. Ready to go to the next one? This is actually the same in Russian, as I know, and you will all be familiar with that. 2 fingers of something, like 2 fingers of vodka, 2 fingers of whiskey, is just the amount
the way of measuring it, right? How we measure it. I don't even know how many milligrams are there. Probably depends on the glass, but there must be some particular amount that is calculated by 2 fingers. So you use the same, right, in Russian? I've never heard anyone saying 3 or 4 fingers. Have you? Probably not. We haven't got so many active students today, yeah? I can see only 1 or 2 names in the chat. Or probably somebody's too tired on Friday and doesn't want to type anything. Да, конечно, да, конечно. Именно эту фразу или все фразы? Если это фраза, то также она и по-русски. Налить 2 пальца, то есть мы говорим про количество, то есть сколько мы хотим. Да, вроде мы все прокомментировали, быстро проглянем. Behind the stick. Здесь мы даже вот Роман подчеркнул, что он заметил, что у нас здесь опечатка. Behind the stick – это за барной стойкой. Okay? Если мы работаем, то уйти за барную стойку, то есть уйти с работы. Если мы говорим, что хотим попасть behind the stick, значит, мы хотим, наоборот, в бар. Well – это когда мы говорим про местные, собственные напитки, такие как алкоголь, ликер, вино, коньяк и так далее. Также и про кофе, которое будет собственное приготовление, обжарка и так далее. То есть местное кофе, а не заводское что-то. Well drinks – это всегда с индивидуальным, личным ингредиентом. Да, мы сейчас кофе еще отдельно будем смотреть после фраз. То есть well, если для кофе, то именно кофе, которое эксклюзивно, то есть оно именно у нас определенный сорт, который поставляется вот в наш кофе-шоп. Topless or naked. Это 2 фразы, которые показывают, что мы не хотим никаких дополнений к нашему напитку. То есть даже если они уже имеют в составе какие-то дополнения, как маршмеллоу, если кофе, или маршмеллоу зефирки, или если там посыпают cinnamon, корица, шоколадная пудра, или стаканчики обсыпают сахаром для того, чтобы они были сладкими, когда мы к ним прикасаемся. Если мы не хотим всего этого, что идет как дополнение, то мы говорим topless or naked. Либо одно, либо другое, да? Topless, то есть без топ это то, что сверху мы посыпаем. Например, мы не хотим, чтобы нам milk cream добавляли, да, то есть молочный этот крем на шоколад холодный, допустим, cold chocolate, viennois, chocolate viennois. Всегда подается с кремом, мы хотим viennois, чтобы он был, да, слаще, чем обычный какао, но мы не хотим этот крем, тогда мы скажем topless viennois. Либо naked, голый, да, то есть без ничего. Если мы говорим про short и long, то это напитки короткие и напитки длинные, то есть которые мы можем быстро выпить за один глоток, или те, которые мы можем растянуть на долгое время. Dry, сухое. Как обычно это связано с алкоголем, потому что именно он сушит. Само значение dry в напитках это значит, что у него недостаточно ингредиентов, которые делают его сладким, то есть он будет иметь горьковатый вкус. Даже если это какой-нибудь сладкий напиток, но он оставляет горечь, например,
можно заказать черный шоколад горячий, да, он будет считаться сладким напитком, но будет оставлять горечь. Естественно, про chocolate нам сложно сказать dry, потому что он не сушит. Это будет скорее Irish coffee, да, допустим, или coffee с Baileys, которая имеет алкоголь, и тогда оно сушит. Virgin – это значит чистый, да, то есть не тронутый, настоящий напиток, не смешанный ни с чем. А dirty – это когда мы либо мешаем напиток с чем-то, то есть становится уже нечистым, либо когда мы изменяем состав коктейля. Например, если изначально коктейл мы добавляем водка, gin and tonic, то gin and tonic, то если мы добавим туда водку, он станет dirty, то есть будет не чистый коктейль gin tonic, а dirty gin tonic. То же самое с кофе. Если мы добавляем что-то первоначального, например, сироп, это уже dirty. Как правило, мало кто не алкоголь будет нам заказывать dirty, потому что они хотят именно уточнить, что именно им добавить. Okay? Unless you offer it. Только если мы предлагаем, то мы можем тоже сказать dirty, то и разъяснить, почему он не чистый. Okay. All the rest, I think we discussed in Russian. Okay. Building the drink. Building the drink. When we build the drink, we started with ice, only ice, and then we add ingredients. То есть, чтобы построить напиток, right, building the drink, мы начинаем с воды, только потом мы добавляем ingredients. То же самое можно сделать и с кофе. Например, Freddo cappuccino is built. So we're building Freddo cappuccino. Мы отдельно делаем каждую часть, и мы сначала делаем молочный крем, milk cream, да, специальный для Freddo cappuccino в миксер. Отдельно мы делаем, приготавливаем эспрессо, потом эспрессо тоже в микс идет со льдом, и начинаем building. Building – это мы кладем лед в стакан, потом заливаем смешанный эспрессо, и потом накрываем одним слоем milk cream, молочного крема. И получается 2 или 3 слоя кофе, которые мы построили на льду. So, building a drink – это либо коктейль, либо кофе, который мы частями делаем, и, как правило, начинаем просто с воды и добавляем туда разные части и разные ингредиенты, если это коктейль. Right? And rolling the drink. Rolling само по себе означает уже не строили, а наматывать, крутить, наматывать. И поэтому, когда мы говорим rolling the drink, то мы, естественно, не можем ничего накручивать там, но это означает, что мы stirring, перемешиваем. То есть мы готовим коктейль в шейкере обычно, либо если мы делаем какой-то кофе, например, фраппучино, то мы его готовим в блендере. Мы туда кладем ингредиенты, и все смешивается в одно, и только тогда мы подаем. So, building the drink. Значит, мы на глазах ингредиенты делаем у клиента. Rolling the drink, мы это все миксуем и подаем уже готово. Окей? Здесь все было понятно. Окей, отлично. Good. And now we're going to go to the last phrase of today's vocabulary, and it's last call. Я думаю, мы это уже слышали, по крайней мере, но использовать это можно абсолютно везде, где у нас есть подача еды, напитков. Как кофе, так и напитки алкоголь, и еда, если это кухня, и так далее и тому подобное. Что такое last call? Последний вызов. В данном случае это означает последний заказ. То есть все, что мы хотим перед закрытием, дать возможность клиенту заказать что-то, что он, может быть, думал раньше, но оставлял на потом.
И поэтому прежде чем мы закрываем бар, мы всегда говорим клиентам last call, any orders, last call, последний заказ, который мы берем. Okay? Okay. Now, we said what we have to do, but we never mentioned what we can't say. What should we avoid? When we talk to customers, we should avoid all kind of jokes that include races, politics, religion, and I'm telling to jokes because I don't think anyone would ever think to insult anyone in any way. That's why we're just talking about jokes. It's really common for bartenders to have fun at work and to be amusing, right? And lots of bartenders like telling jokes. По-русски. Мы говорили про фразы, которые, вернее, про то, как мы должны говорить с клиентами, как мы должны себя вести, но они сказали, оставили на потом, что нам нужно избегать, в принципе. И я в первую очередь всегда говорю, что нужно избегать шутки про политику, про различия рас, про религию. Почему я говорю именно про шутки? Потому что я даже не могу себе представить, что бартендер или бармен может когда-либо плохо что-то сказать в таком стиле, потому что это просто уже не укладывается. А вот так как бармен и бартендер всегда должен быть веселый, всегда smiling, улыбаться, всегда должен быть приветливым, то очень часто они шутят и даже устраивают некоторые представления. Так, вот. Поэтому в шутках у нас может быть случайно попасть в такое, нам нужно избегать таких шуток. Second, never swear, right? Probably not. Never swearing. Never swear. Never argue, actually. Даже не ругаемся. Если даже нам клиент что-то говорит не так, что-то нам не нравится, все равно никогда не говорим никаких плохих слов и никогда не ругаемся в общем. И, кстати, очень часто фраза бывает, что I did this one especially for you. Никогда не говорите такую фразу, если рядом присутствует другой клиент. Я думаю, это даже логично, да? Somebody is writing questions. Какую фразу не говорить? Да, очень частая фраза в Европе это this one is special for you. То есть, когда мы говорим, что это сделано по особому рецепту именно для тебя, особенный напиток для тебя, этот лучший кофе специально для вас и так далее. То есть мы этого не говорим никогда, если присутствует хотя бы еще один рядом клиент, который может это услышать. Потому что вроде бы мы делаем это красиво одному клиенту, и другой клиент сразу обижается, потому что это означает, что его напиток недостаточно хорош. Yeah, we have a lot of visitors here in the office sometimes. Okay. And for the phrases also, cheers, right, is a common phrase. Итак, ну-ка глянем на стандартные кофе из Европы. Мы все их знаем. Эспрессо, макиато, лунго, капучино, латте, мокачино, какао, chocolate. They actually all are named in Italian, right? Я думаю, все эти кофе есть в Москве, в России, их используют. Я не уверен, что латте, молоко с кремом подается, тоже возможно. Может быть, я просто не встречал. Но это самые стандартные, самые простые кофе, и мы все знаем, как их делать. Так, мы посмотрим, какие у нас есть менее стандартные. Это фраппе,
который вот мы обсуждали. Originally, frappe is made in mixer. There is a special mixer for frappe. Latte cappuccino it is. Latte cappuccino. In contractions, latte cup. And many people just say latte and they assume cappuccino. But if you go to Italy, because they like milk, they like latte as milk, you have to say latte cup or latte cappuccino. Да, в России можно говорить просто latte, и это уже означает latte cappuccino, потому что просто молоко с кремом у нас здесь не особо приветствуется, наверное, поэтому не везде его можно встретить. И latte подразумевается именно кофе. Но вот в Европе, в Италии, Вена, везде нужно уточнять, что мы хотим латте капучино. Латте означает молоко. Более молочный капучино значит двойная доза молока, да? Фредо. Если мы разъяснили, что это именно продукт Nescafe был originally, и это у нас растворимый кофе, который мы готовим холодным. И вот я говорил как раз, что обычно в кафе, в кофе-шоп нужно использовать миксер специальный для фраппе, чтобы сделать его прям идеальным, только будет идеальным. И тот же миксер мы используем для фредо. Фредо означает холодный. Фредо эспрессо – это очень простое для приготовления. Мы опять же можем его сделать дома, правда он будет не с такой хорошей пенкой. Фредо эспрессо – это обычно двойная доза на один фредо эспрессо, double эспрессо, который взбивается со льдом. Сразу 2-3 льдинки взбиваются, и потом заливается этот микс уже на стакан со льдом. Это long drink, длинный напиток, его можно пить тоже достаточно долго. Фредо капучино готовится точно так же, плюс у нас в течение нескольких минут взбивается в миксере молоко, чтобы оно стало густой пенкой. И эта пенка заливается сверху, оставляя отдельный слой. То есть подается оно слоями. Черный снизу эспрессо на льду, и сверху шапочка из молока, из крема молока, которая не сливается сама с эспрессо никак. Если, конечно, приготовлено правильно. А для этого нужно взбивать ее примерно 3-3,5 минуты обычно, чтобы она стала хорошей. Зависит, конечно, от молока. Окей. Фредочино. Фредочино – это blender drink, то есть мы его готовим обычно в блендер. Я видел здесь много раз в кафе разных фредочино, никакого сходства не нашел с фредочино, которые в Европе. So, фредочино – это обычно двойная доза эспрессо, опять же заливается только двойная доза молоком еще сразу. Туда же добавляют ложку какао, обычно это Cadbury, по крайней мере, в Европе почти везде Cadbury используется во всех кафе, как какао-шоколад, потому что он сладкий и очень хорошо растворяется в холодных даже напитках. Добавляем ложку какао и взбиваем это все со льдом. Окей? То есть в блендере мы даем 2 дозы лунго даже, не просто эспрессо, 2 дозы лунго. Добавляем туда молока, добавляем ложку, большую ложку суп-спон, столовая ложка Cadbury или другого сладкого какао, немного льда туда, не сильно много, буквально 4-5 cubes. И это в блендере все взбивается оно и становится такой массой, которая похожа на милкшейк немножко. Чуть более жидкий, но похоже на милкшейк. Очень сладкий, очень вкусный. Некоторые люди добавляют туда еще и сахар, но это, я думаю, уже лишнее. Окей. Глассе кофе. Глассе кофе, в принципе, по вкусу напоминает латте с сахаром, но готовится он так. Я думаю, мы знаем. Мы берем большую чашку для двойного капучино, туда делаем двойной эспрессо, иногда стретто, чтобы не было слишком много кофе, и небольшой шарик мороженого окунаем
в это эспрессо получается гласс. Это можно потихоньку тает, оно охлаждает само эспрессо и делает его с молоком, причем не просто с молоком, а именно со сливками, sweet и так далее. Turkish coffee или Greek coffee – это, в принципе, кофе обычный, классический, который мы варим на огне или на песке, как это делают в Турции и в базе тоже, да. То есть также и по-русски Turkish coffee – турки, да, кофе турки. Filter coffee, or French coffee as they call it usually in Europe. Filter is more American name, French is more European. Sometimes we use French press. French press, и либо просто отфильтрованный кофе через бумажный фильтр специальный. Кофе этот обычно готовится заранее, да, и он делается довольно долго, потихоньку он через фильтр проходит, и мы держим его в специальном термосе, да, то есть или в этой кофемашине с термосом, и подаем по запросу. Что French coffee, что French press coffee, что filter coffee, это все одно и то же. Irish coffee. Irish coffee is coffee with whiskey, a little bit whiskey, or bourbon, if you don't want it strong. It's actually espresso, Americano, strong Americano with whiskey. Обычно Irish coffee еще подается с milk cream, молочный крем, взбитые сливки, вот, взбитые сливки, по-русски, взбитые сливки. Сверху со взбитыми сливками еще подается. Ness это обычный горячий Nescafe. Единственное, что его тоже по-особому готовят в Европе, а именно используют espresso machine. То отделение, которое нам помогает делать крем для капучино, milk cream, где мы взбиваем молоко, точно так же мы взбиваем и Ness. Ness мы берем, заливаем, сколько нам нужно на чашку Nescafe воды. Туда две обычно ложки Nescafe. Если нам нужен сахар, сразу туда сахар. Воду заливаем холодной, да, то есть обычно. И держа металлическую эту кружку, взбиваем его точно так же, как и крем для капучино, milk cream. Точно так же взбиваем, начинаем с самого верха по краю и потихоньку погружаемся вниз, пока оно не перемешается все и пока не начнет сжечь burning your palm, рука, смотри, ладонь, пока не начнет сжечь ладонь уже. Вот тогда он будет готов. Мы увидим, что это будет не просто растворимый кофе, как мы привыкли к Nescafe, а будет вкусный, приготовленный горячий кофе с хорошей ароматной пенкой сверху, которая будет светлого цвета. То есть самый настоящий Ness. Okay, maybe you can add some other coffee types that are not included. These are the most popular ones in Europe. Самые популярные в Европе. Естественно, в каждой стране есть что-то свое особенное, возможно. Ну, это кофе, который мы встретим в любой стране Европы. Вот. Может быть, что-то можем добавить или спросить, прежде чем мы перейдем дальше. Flat white. Flat white это, по-моему, другое название для обычного латте. То есть это разве не просто молоко подогретое с чуть-чуть с кремом? Или туда все-таки эспрессо одну дозу дают? I see.
see. Alexander, we are trying to add more coffee types because я добавил только самые популярные кофе, которые, по крайней мере, я готовил и в Италии, и в Австрии, и в Греции, и везде они были стандартными. И сейчас мы добавляем, что еще в этом списке не хватает, то, что мы еще готовим здесь, да. Flat white. Если честно, я никогда даже не пробовал flat white, а когда я слышал о нем, я почему-то сразу представил себе тот же латте с, возможно, добавлением чуть-чуть эспрессо туда. Прям так звучит. Просто белый flat white. Естественно, здесь мы не вписали эспрессо, только вписали лунгу, которые очень популярны, не вписали стретто и ристретто, да, которые, наоборот, очень-очень мало. Здесь не популярны особо холодные напитки, потому что здесь, в принципе, лето очень короткое, и не успеваешь сделать даже коктейль. Вот. Наверное, поэтому. И в Европе больше популярны именно холодные напитки. Зато здесь очень много разных сиропов, которые я не вижу в Европе много. Я даже не знаю, не пробовал их, потому что как-то странно. Окей. Что ж, я как вижу, особо популярных каких-то еще напитков у нас здесь нет, чтобы добавить, да? Может быть, как-нибудь мы организуем и сделаем вам показ фраппе, если найдем кофе-шейкер. Прямо regional, Greek frappe. Okay. Let's take a look at weird types of coffee. Посмотрим на очень необычные и очень странные виды кофе, которые можно найти в магазинах. Причем даже некоторые я встречал и в России. То есть это не обязательно только Америка со своими странностями. Да? У нас и там, и здесь везде есть необычные виды кофе. И непонятно, зачем их придумали даже иногда. And the first type. As you can see, coffee with bacon. Maple bacon coffee. Я вообще не представляю, как можно вкус бейкона соединить с кофе, но такой кофе у нас существует. Would you ever like to try this one? Maple bacon. It actually has a smell and taste of bacon in it. Кто-то что-то писал и до сих пор не дописал. Может быть, очень интересный вопрос. Окей, тогда мы продолжим, если вдруг появится вопрос, мы на него ответим. So, bacon coffee is just a weird taste for some weird people probably. Кофе с беконом действительно не очень неординарный, и хоть оно и бывает популярностью, мне кажется, его просто дарят друг другу на день рождения, чтобы посмеяться. А вот если мы хотим как можно реже пить кофе с кем-то, то есть не хотим его компанию, то мы можем принести с собой Whistle Puke Coffee. Whistle Puke Coffee не только звучит странно и выглядит странно, как будто это действительно somebody's poops, но он и привкус дает очень-очень странный, который напоминает то, что угодно, но только не кофе. И после такого кофе, естественно, никто не захочет с вами больше пить кофе.
So bacon for strange people and weasel puke for people you don't want to drink coffee with. Ну, естественно, мы можем его также найти и подарить кому-то просто ради смешинки. Let's get to Johnny, or no, Jack Daniels. Johnny is another picture, it's not so popular, but Jack Daniels has a line of coffees. То есть у них очень много разных кофе у Jack Daniels. Естественно, там нет никакого вкуса и оригинального Jack Danielsa, но он приготовлен на нотках самого виски и на фабрике именно Jack Daniels. Вот. Очень необычный кофе. Его мы можем найти в России, это я уже смотрел. Оно, в принципе, довольно-таки популярно. Подарок тоже в всем мире, поэтому его найти не так уж сложно. Вот. If you're alcoholic, this is a coffee for you, I would say, right? Just kidding. Okay. And there's a fashion right now about healthy lifestyle, and lots of the people go to the gym and they actually are doing a lot of unhealthy things. Oops. So for them, there is a Java Pro, which is a protein coffee. You probably have seen, мы, наверное, видели очень много различных powders, порошки, которые с протеином и так далее, с которых делают различные шейки. Так уже есть и эспрессо с протеином для любителей кофе, которые пытаются вести здоровый образ жизни, ходить в зал и так далее. Окей. А Marley Coffee уже говорит сам за себя. Marley Coffee. Я даже не помню, где именно его производили, но он вроде бы не в Америке, потому что в Америку он пришел позже уже. Подозреваю, что, исходя из вкусовых предпочтений, это где-то в Netherlands. И Marley Coffee действительно имеет cannabis немножко, который якобы успокаивает и придает необычный привкус to this coffee, этому кофе. Spicy Taco. Это идет в категории bacon coffee, где мы хотим каких-то особых ощущений. Возможно, некоторые люди, которые are on a diet, сидят на диете, да, возможно, они так пытаются заменить себе обед, выпивают чашечку кофе with taco или with bacon. Естественно, там нет никаких добавок еды, это просто вкусовые химические добавки, которые действительно дают нам вкус настоящего тако, кукурузной лепешечки, мяса and spice. И последнее, что мы посмотрим из кофе, да, последнее, что мы посмотрим кофе, это Devilish кофе. Этот кофе на самом деле по вкусу ничем не отличается от обычного и даже может не очень хорошего эспрессо, но сама упаковка, естественно, показывает на то, что так же, как и спук кофе с кошачьими камешками кофе, также и этот кофе мы дадим тому человеку, с кем мы вообще не хотим больше пить кофе, или мы хотим пошутить над ним в очень красивом виде. Вот, это, наверное, самые такие известные, популярные, необычные кофе. Я не могу сказать, что я какой-либо вообще когда бы порекомендовал, но для коллекции я бы хотел иметь, конечно, все. What about you? How about you? Would you like to have any of these coffees? Or try any of them? Попробовать или иметь в коллекции, чтобы вы хотели из этого? Protein. Oh, okay. So you probably go to the gym.
наверное, мы занимаемся, и поэтому нужно попробовать, да. I'm sure a protein cocktail would have much more protein, and it's better to have coffee separately. Nice espresso, yeah. The last one. You probably want to give it as a gift. Да, последний мы хотим кому-то подарить, наверное. The Fresh. С Jack Daniels, да, вот это классная коллекция. Они, по-моему, не очень дорогие. И вот его я попробовал именно выпить, потому что аромат интересно посмотреть, насколько он приближен к алкоголю. Okay, so we are going to finish soon, but before we finish, you've seen the video. Изначально мы смотрели очень классную видеопрезентацию, и я бы хотел узнать, какая часть платформы Skyeng по первым впечатлениям из видео произвела больше на вас впечатление, да, то есть вам понравилось больше всего. И также я очень настоятельно рекомендую отсканировать код, он вот здесь у нас на экране, чтобы получить бесплатные задания и попробовать это все, бесплатные занятия, чтобы попробовать эту всю платформу и посмотреть, как это все работает изнутри, насколько это все интересно, пообщаться с учителем и узнать, естественно, свой уровень языка, возможно, сразу выявить, какие у нас ошибки, чтобы знать, над чем потом работать. Итак, сканируем код, получаем бесплатные задания и комментируем, что больше всего вас впечатлило на платформе. То есть очень много вещей, которых нет ни у кого, но что вот понравилось больше всего вам? What did you like the best? Favorite option on the big box. Oh, very good. Приложение с запоминанием слов. How often do you use it? Как часто мы им пользуемся? Самое время начать снова. Когда мы бросаем, потом начинаем с самого начала, поэтому лучше продолжать. Окей, Роман. Так, я уточню менеджеров. Я думаю, всегда возможно, тем более, что я на платформе Wimbox и в приложении вы можете найти специальные как словарные запасы, такие видео и так далее, которые специально подобраны для любой специальности, для любого field, right? So you can find even for coffee, for bartenders, for service, for anything. Оценки, да, это тоже, и я бы даже сказал, не столько сколько оценки, сколько видно свои достижения и ошибки, да, потому что оценки, ну, это просто числа, естественно, когда они хорошие, они мотивируют, но главное, что мы видим, как мы продвигаемся и чем нам еще стоит работать. Все сканируем код. Даже если мы уже учимся, сканируем код и дарим его нашим друзьям, почему бы не показать им, как это классно тоже. Тем более, что это бесплатный урок, ни к чему нас не обязывает, просто попробовать, посмотреть. Не забудьте и thank you too. Не забудьте еще и мне лайк поставить, да? Это очень-очень важно. So,
I will be waiting for our next meetings at Skyeng. Буду ждать вас всех на уроках Skyeng. Буду ждать встречи как коллективные, возможно, еще раз. I think we have a lot to discuss. Запись, наверное, да, будет, да. Все подготовят, и в скором времени, думаю, вам все пришлют на почту. Будет, да. Вот я слышу, что будет запись, все будет, все подготовят. Вот, и да, если вдруг еще потом появятся вопросы, смело пишите нам. Мы будем рады отвечать, будем рады помогать вам осваиваться на платформе. Возможно, вы хотите больше купонов свободных для друзей, чтобы они тоже попробовали нашу платформу. Пишите, не стесняйтесь. And have a nice day. See you all.